Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauhan dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, good afternoon, class. It's nice to see you today. Before we are moved to our material today, I would like to check your attendance first. Okay. For Abiu, are you there? Abiu, Abi, you have can bad say. connection, Miss. Okay. Bayu Muna, are you still here? Farah Cututi, Yes, ma'am. okay. Mardotilah Laila, Present, ma'am. Miss. okay. Muhammad Ramdhani, Yes, Miss. okay. Today we are going to learn about a personal letter. Do you know about personal letter? Is there any of you know about personal letter? You can raise your hand. No, Miss. Is there any of you can explain what is personal letter? I would like, Miss. Yes, sure. I think I think personal letter is a letter that sent to a personal person uh, to inform something that important. I think like that. Okay, thank you, Maulana Hakim. Okay, this is the definition of personal letter. Personal letter or friendly letter is a letter that is usually addressed to people you know personally. Jadi, personal letter ini kita buat dan kita kirimkan untuk orang-orang yang memang kita kenal dekat gitu. Bukan orang-orang yang memang baru kita kenal atau orang yang punya hubungan profesional dengan kita. Begitu. Nah, untuk fungsi sosial dari personal letter ini sendiri ada banyak. Nah, ini ada beberapa di antaranya. Yang pertama itu untuk asking for help, apologize, or thank you to someone. Itu jadi teman-teman bisa untuk mengirimkan personal letter ini dengan maksud untuk meminta bantuan, meminta maaf, ataupun mengucapkan rasa terima kasih. Lalu, fungsi sosial yang kedua dari personal letter ialah untuk memberitahukan berita baik ataupun berita buruk, to tell a good news or bad news. Lalu yang selanjutnya itu to tell about the experience or activities. Jadi teman-teman bisa mengirimkan surat personal letter ini untuk memberitahukan tentang pengalaman yang pernah teman-teman alami ataupun kegiatan yang sedang teman-teman jalankan. Seperti itu. Lalu ada beberapa generic structure atau struktur general dari personal letter atau friendly letter ini. Yang pertama ada heading atau kepala surat. Lalu ada salutation atau greeting. Yang ketiga ada body of letter or message. The fourth one is complimentary sign or closing. And the last is signature. And the next slide is the explanation. First is heading. Heading is written in the upper right-hand corner of the page, and the heading contains first is the address of the sender or the person that writing the letter, and it can be omitted when the addresser knows the sender well and the sender's addresses. And the second is the date when the sender writes the letter. You can see the example right there. It is diletakkan di right hand corner of the page. Seperti yang bisa teman-teman lihat di situ. Di situ ada Desa Kubangsaran RT 7 RW 12 Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon Banten Indonesia. Kode pos 44153. Lalu di bawahnya ada tempat dan tanggal penulisan surat yaitu Cilegon 22 September 2020.
Selanjutnya itu ada salutation or greeting. Salutation or greeting is written in the left-hand corner of the page, and it can be begin with dear, hi, hello, or any others, and followed by the name of receiver and ended with commas. The example is Dear Arsha, or Hello Arsha, or Hi Ramdhani, Hi Mardatila, dan yang lain-lain. Lalu yang ketiga, itu ada body of letter atau message. Jadi body of letter ini adalah pesan inti yang terdapat di personal letter. Gitu. Jadi bisa dimulai atau begin with telling your experience and tell your aim atau reason of writing the letter in the first paragraph. And the second is your message. And you can end the letter with clear ending stating that what you expect and your feeling. Seperti yang bisa dilihat di slide selanjutnya adalah the example of body of letter. You can read it. It was great hearing from you. I hope you are doing well. I felt surprised when I received a present from you, and then yang bisa teman-teman baca di situ sampai dengan I can't wait to meet you. Nah, itu adalah contoh dari body of letter atau isi surat. Lalu yang selanjutnya itu ada complementary sign atau closing. I'm sorry, there's a error ya di situ. Jadi tulisannya itu dempet. Itu yang di bawah tulisan complementary sign atau closing adalah it is followed by comma. Jadi complementary sign ini diikuti oleh koma di belakangnya. Contoh-contoh complementary sign itu yang pertama ada with love, terus ada yours truly, ada best wishes, and yours lovingly. Dan masih banyak lagi sebenarnya. Contohnya with love Sandra atau yours truly Laila, best wishes Abiu. Jadi setelah koma itu diikuti oleh nama si pengirim personal letternya. Lalu ada signature. Signature ini adalah tanda tangan, and it refers to the sender's first name, and it is put after closing. Jadi signature atau tanda tangan ini diletakkan di bawah dari si penutup. Nah, selanjutnya ada language feature atau fitur-fitur bahasa di dalam surat pribadi atau personal letter. Yang pertama adalah use of date and address, penggunaan tanggal dan alamat. Lalu yang kedua adalah informal greeting and salutation, cara untuk menyapa dengan in informal way. Jadi bukan informal, bukan dalam bukan dalam jenis yang formal tapi informal. Lalu use of pronouns atau kata ganti orang. Lalu yang keempat ada use of simple present tense and past tense. Bisa dilihat dari contoh yang tadi sudah diperlihatkan. Lalu yang kelima ada focus on exchanging personal current news, feelings, and conditions. Seperti yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, ini ada contoh dari personal letter. Nah, bisa dilihat di situ di pojok kanan adalah contoh pembukanya ya atau headings. Lalu di bawahnya itu ada isi suratnya atau body of letter. Lalu yang terakhir ada penutupnya atau salutation. Nah, thank you. Itu penjelasan mengenai personal letter. Is there any of you that want to ask about personal letter? Kenapa ya? Ada yang mau bertanya tentang personal letter? Saya ingin bertanya satu hal, Miss. Yeah, sure. Saya ingin bertanya, apakah personal letter itu sama dengan informal letter? Iya, personal letter itu sama seperti informal letter. Jadi bisa kita kirimkan ke orang-orang terdekat kita dengan bahasa yang informal juga.
Jadi berbedanya itu dengan surat resmi atau surat dinas seperti itu. Cukup Okay, jelas? thank you, Miss. Yes, you're welcome. Ada lagi pertanyaan mengenai personal letter? Ada lagi? Sebentar, kita lanjut ke latihan soal mengenai personal letter ya. Nah, ini ada contoh latihan mengenai personal letter. Ada untuk task yang kedua, ada 5 pertanyaan. Ada yang mau menjawab pertanyaan pertama? Mungkin bisa dengan membaca terlebih dahulu contoh surat yang ada di soalnya. Dikasih waktu 2 menit untuk membaca suratnya terlebih dahulu, lalu bisa raise hand untuk yang ingin menjawab pertanyaan nomor 1. Atau ada yang mau membacakan contoh suratnya? Mungkin Maulana Hakim mungkin membacakan suratnya. Okay, Miss. Ya. May 3rd, 2021, dear Fasya. Fasya, sorry I haven't written to you for so long. We moved into a new apartment last month and we've been really busy getting settled. It is a nice apartment. It is bigger than our old one. It's big, so there are a lot of rooms to work in. It has a big living room, bedrooms, and two bathroom. Another thing I like is the kitchen. The apartment is so quiet, street in a good neighborhood. There's also a shopping center just down the street with a supermarket, some quite good restaurant, and some stores. We really enjoy living here. Do come over and have a look next come you are in the town. I will wait. Love, Tahisa. Okay, thank you, Maulana Hakim. Is there any of you that want to answer the question number 1? What is the letter about? Ada yang This is a personal letter. That's not right. Apa surat ini membicarakan tentang apa? Oh, Pertanyaan. I'm so sorry, Miss. This letter is talking about a friend who moved to new apartment and say sorry for cannot reply the previous letter. Okay, it's quite good, but kurang tepat. Lebih tepatnya adalah this is about the letter about Tarisha's new apartment. Tuh. Lalu question number 2 ada yang mau menjawab? Who is the recipient of the letter? Ramdhani maybe? Ramdhani, can you answer the question number 2? Let Or me. Mardot? Okay, sure. The receiver is Tahisa. No, the recipient is Sasha. Okay, Miss. Okay. Recipient is penerima ya teman-teman. Di surat ini penerimanya adalah Fasha. Lalu the question number 3, is there any of you that want to answer the question number 3? I'd like to try, Miss. Okay, sure. I can answer, Miss. Okay, Mardotila. It's me. Oh, I think it's Mardotila turns. Yes, you can answer the question number 3.
Mardotila. Yes, Miss. I'm sorry I can turn on my camera because I have trouble my connection. But I can answer I can answer the number 3. When was the letter written? Is May 13, 2021. That's right, ma'am? Miss? That's right. Thank you, Mardotila. That's the right answer. Okay, Okay, ma'am. question number 4. Ada yang pengen menjawab? Ada yang mau menjawab? Pertanyaan nomor 4. Why hasn't Tarisha written a letter to Fasha for so long? Let me, Miss. I like to try. Sure. Because Tarisha moved to the new apartment. Yes, that's right. Because Tarisha has moved to the new apartment and she's been really busy. Okay, question number 5. We really enjoy living here. The here is underlined. The underlined word refers to. Ada yang bisa menjawab? The word Me. here. Me. Here Yeah. refers to his new apartment. Yes, that's right. The word here refers to Tarisha's new apartment. Okay, thank you for those that participating to my class. Ada lagi yang ingin bertanya sebelum kita tutup pertemuan hari ini? It's clear enough. I think enough, Miss. I am good enough. Okay, thank you so much for participating in my class. I'm sorry if there's any mistaken, and see you in the next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week, ma'am. See you next See week. you. ma'am. Have a nice day. Have a nice day too.